Hi, welcome to 100% Focus. Today we are going to know about past perfect continuous. Is that okay? Past perfect continuous. In the previous videos, we completed all 4 types of present tenses, and next past simple, past continuous, past perfect. Now we are going to discuss about past perfect continuous. The last one in the past tense. If we complete this past perfect continuous, positive negative, questioning way positive negative, then our past tense will be completed. Okay, now we'll see past perfect continuous. When we use this past perfect continuous, action started in the past and continued for some time, right? Action started in the past and continued for some time is known as past perfect continuous. In brief, that for example, you are in degree or else inter level, okay, you will tell that నేను స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు మీన్స్ అది పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ 3 or 4 years, వెన్ యు ఆర్ ఓల్డ్ 3 or 4, యూ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ది స్కూల్. ఓకే, అది నువ్వు 3-4 ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయిన స్కూలింగ్ ఇట్ ఎండ్స్ ఇన్ ది 15 or 16. In your life it is the past one, but it is continued for some time, for some years. అలాంటి విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు we will use this past perfect continuous. సో అర్థమైంది కదా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి పాస్ట్లో అయిపోయింది, ప్రజెంట్ అది జరగట్లేదు, అండ్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి కొద్ది రోజులు జరిగి అయిపోయిన సెంటెన్సెస్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ది ఫార్మాట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ V4. V4 means ing form, verb in the ing form. V4 plus object, subject plus had been plus V4 plus object, right? And after object టైం ఫ్రేజ్ కంపల్సరీ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది పాస్ట్లో కొద్ది టైం జరిగింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనం టైం ఫ్రేజ్ని యూజ్ చేస్తాం యూజింగ్ బిఫోర్, ఆఫ్టర్, since or for the last. Okay, we have already discussed before, after, since, for the last, okay, about these topics and when and where to use these words. Now also we are going to discuss about before, after, since, for the last in the sentences. Okay, by the sentences you can get an idea where and when to use before, after, since and for the last. Previously also we did the same. So now we are moving to the sentences so that we can get a clear idea about past perfect continuous. See here, helping verb depends upon the subject in most of the sentences. Okay, in some forms for every subject there is only one helping verb. Okay, in the previous we learned this. So now in past perfect continuous, for every subject there is only one helping verb. For every subject there is only one helping verb, that is had been. Okay, that is had. Now we'll see the sentence, we'll read the sentence, then we'll get a clear idea and we'll deeply discuss about that sentence, why we used for the last and before, since and after. See, I had been working as a maths teacher for the last 5 years before marriage. I had been working as a maths teacher for the last 5 years before marriage. Means, see here, I had been, subject plus had been, and we said that V4. Okay, I said V4, so working, and the object with for the last, since, before and after I said, right? So we'll see now. As a maths teacher is a subject, and now the time phrase starts here. For the last 5 years అంటే పాస్ట్లో ఒక 5 years
బిఫోర్ మ్యారేజ్ అంటే మ్యారేజ్కి ముందు ఒక 5 years నేను మ్యాథ్స్ టీచర్గా పనిచేశాను. మ్యారేజ్కి ముందు 5 years అంటే ప్రజెంట్ కాదు, ప్రజెంట్ మ్యారీడ్. సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ అని అంటున్నామంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయినట్టే కదా. సో బిఫోర్ మ్యారేజ్ మీన్స్ పెళ్ళి కాకముందు మీన్స్ పాస్ట్. ఫర్ ది లాస్ట్ 5 years అక్కడి నుంచి ముందు ఒక 5 సంవత్సరాలు మ్యాథ్స్ టీచర్గా వర్క్ చేశాను పెళ్ళికి ముందు మీన్స్ ప్రజెంట్ మ్యారీడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ టు ది ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, పాస్ట్లోనే ఒక 5 years వర్క్ చేశాను. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 5 years బిఫోర్ మ్యారేజ్ అనే సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది. ఓకే, for the last 5 years before marriage and for the last and before when we are using. And now we'll move to the second sentence. Okay, I had been watching the movie since 2 o'clock before they arrived. Okay, here I is a subject, had been plus V4 we said, right? V4 watching, ing form watching the movie is object and the time phrase starts now. See, since 2 o'clock before they came అంటే since 2 o'clock 2 గంటల నుండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ది లాస్ట్ ఎప్పుడు వాడాను? 5 years అంటే ఒక పెళ్ళికి ముందు ఒక 5 years అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ టైం చెప్పలేదు. ఒక 5 సంవత్సరాలు పెళ్ళికి ముందు నేను టీచర్గా పనిచేశాను. దట్ ఈస్ ఫర్ ది లాస్ట్. అండ్ నౌ హియర్ సిన్స్ వాడాను. సిన్స్ ఎందుకు? 2 o'clock అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ టైం తెలిసింది 2 గంటలు. 2 o'clock నుంచి నేను సినిమా చూడడం మొదలుపెట్టాను వాళ్ళు రాకముందే. అంటే నాకు ఇక్కడ కరెక్ట్ టైం చెప్తున్నాను, 2 o'clock అని ఎగ్జాక్ట్ టైం మెన్షన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ యూజ్డ్ సిన్స్. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ టైం మెన్షన్ చేయలేదు. లాస్ట్ 5 years పెళ్ళికి ముందు లాస్ట్ 5 years. పెళ్ళి ఎప్పుడు అయింది చెప్పట్లేదు. ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ వరకు వర్క్ చేశానని కూడా చెప్పట్లేదు. రఫ్లీ టైం చెప్పకుండా 5 years అయితే పనిచేశానని చెప్తున్నాను. సో అక్కడ ఫర్ ది లాస్ట్ అని మెన్షన్ చేసాము. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ టైం పెడుతున్నాం కాబట్టి సిన్స్ అని యూస్ చేస్తున్నాము. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది లాస్ట్ అండ్ సిన్స్. ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. ఐ హ్యాడ్ బీన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది టీచర్స్ హౌస్ ఫర్ ది లాస్ట్ 1 hour after tuition hours completed. See here I am using ఆఫ్టర్. ఓకే, అక్కడ పైనిట్లో బిఫోర్ యూస్ చేసాం. ఇన్ ది లాస్ట్ సెంటెన్స్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్. See how the sentence is. Sitting in the teacher's house. Okay, it is a object. It is completed. Sitting is the V4 form. In the teacher's house is the object. It's completed. And coming to the time phrase for the last 1 hour అంటే ఒక గంట సేపు. లాస్ట్ 1 hour ఆఫ్టర్ ట్యూషన్ హవర్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే ట్యూషన్ టైం అయిపోయినాక కూడా ఒక గంట సేపు నేను టీచర్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నా. సో హియర్ ఆఫ్టర్ యూస్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ ది ప్రజెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఆఫ్టర్ యూస్ చేస్తున్నా కూడా టైం ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఇన్ ది పాస్ట్. ఒక ట్యూషన్ టైం అయిపోయినాక కూడా ఒక గంట సేపు నేను టీచర్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి వచ్చాను అని చెప్తున్నామన్నమాట. నెక్స్ట్ డే మీ ఫ్రెండ్స్కో ఎవరికైనా అలా చెప్తున్నాము. ట్యూషన్ టైం అయిపోయినాక కూడా మా మమ్మీ రాకపోతేనో మా డాడీ రాకపోతేనో ఒక లాస్ట్ ఒక 1 hour నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండే. ఆఫ్టర్ యూస్ చేసినా కూడా అది పాస్ట్ టెన్స్లోని. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ సిన్స్. ఏవి యూస్ చేసినా దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది past tense. Okay, time phrase past tense. So now we'll move to the negative way of this sentence. Okay, negative way. Here nothing changed, only we are adding not in between had and been. Okay, had ki been ki మధ్యలో not పెట్టేస్తే అది నెగిటివ్ ఫార్మాట్ అయిపోతుంది. ఓకే, it is a negative format. There is nothing change in time phrase or verb, object or subject. Okay, we are not going to change any time phrase
subject, object and the verb form. Only just we are adding had, been. In middle we are writing not. Okay, we are adding not in between had and been. Just we are adding not had, been working not as a math teacher, okay? For the had last ki been 5 ki మధ్యలో not before marriage. We'll read the sentence. Had not been watching the movie since 2 o'clock before they arrived. They had not been sitting